అన్ని ఫెస్టివల్స్ కానీ ఆల్ మేజర్ ఈవెంట్స్ సిటీలో ఏవైతే జరుగుతాయో అవన్నీ చాలా పీస్ఫుల్గా కమ్యూనల్ హార్మనీ అనేది వెళ్ళి విరుస్తూ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం మీకు తెలుసు ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగినాయి తెలంగాణ అసెంబ్లీకి. సో ఆ ఎలక్షన్స్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ అంతా ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ ప్రజలు స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా ఓటు వేసుకునే విధంగా సిటీ పోలీస్ చాలా శ్రమించారు. అది కాకుండా ఈ సంవత్సరం మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఒక దశాబ్దమైన సందర్భంగా డిసెన్నియల్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా జరిగాయి. సిటీలోనే ఎక్కువ ఈవెంట్స్ అయినాయి, మీకు అందరికి తెలుసు అది. అవన్నీ కూడా ఆల్ ఈవెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా జరుపుకోవడం జరిగింది వితౌట్ ఎనీ హిచ్. చాలా డికేడ్స్ తర్వాత, ఆల్మోస్ట్ 3 డికేడ్స్ తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ని రీఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. 5 లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్ డివిజన్స్గా ఉన్న ఈ సిటీ పోలీస్ వ్యవస్థ 7 లా అండ్ ఆర్డర్స్, ఇంకో 2 పెంచి 7 లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్ డివిజన్స్ అయినాయి. తర్వాత అంటే రెండు సబ్ డివిజన్స్, 2 జోన్స్ నాట్ సబ్ డివిజన్స్, 2 జోన్స్ పెరిగినాయి. అంటే 2 డీసీపీ ఏరియాస్ పెరిగినాయి రీఆర్గనైజేషన్లో. అట్లాగే 28 డివిజన్స్ అయినాయి. 11 న్యూ డివిజన్స్తో, ఇంతకుముందు 17 ఉన్నాయి, 11 న్యూ డివిజన్స్తో మనకు 28 డివిజన్స్ అయినాయి, అంటే ఏసీపీ డివిజన్స్. మళ్ళీ 11 పోలీస్ స్టేషన్స్ పెరిగి మొత్తం లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇప్పుడు 71 పోలీస్ స్టేషన్స్కి చేరినాయి. ఇన్ ద సేమ్ బ్రెత్ ట్రాఫిక్ పోలీస్లో కూడా మనకు ట్రాఫిక్ జోన్ 2 నుంచి 3 అయినాయి. ఇంకొక జోన్ మనం పెంచుకున్నాము, ట్రాఫిక్ డీసీపీ 3. ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించిన అంశాలపైన ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా పిలిచి మాట్లాడించి అవగాహన కల్పించడం, పోలీస్కి మా శాఖకు కూడా అవగాహన, అట్లాగే కన్సర్న్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా అవగాహన కల్పించడము. తర్వాత ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ సంబంధించిన ఒక స్త్రీ సమ్మిట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ హౌ ద ఇయర్ went by. Now we'll come to the main aspect of this, the very purpose of this conference, that is about discussion about crime. Friends, 2022 సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరము ఓవరాల్ క్రైమ్స్ 2% పెరిగి ఇప్పుడు 24,821 కేసులు ఈ సిటీలో నమోదైన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో. క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్, మీకు తెలుసు ఇప్పుడు అంటే టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ యాజ్ వీ గో బై, ది అవెన్యూస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ క్రైమ్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్, which is very good feature, which should be available to any citizen. So the result is, I think the reporting of crimes against women has also increased, and with that I think our drive against these crimes against women has also increased. వాట్సాప్ కానీ, తర్వాత భరోసా సెంటర్లు కానీ, వీటన్నిటి వల్ల ప్రజల్లో ఒక అవగాహన కలిగి, ఈ పర్టికులర్లీ ఉమెన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా ఈ అవెన్యూస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ పట్ల నేరం చేసినప్పుడు త్వరితగతిని పోలీస్ దగ్గరికి వచ్చి సాయం పొందే విధంగా ఒక అనుకూల పరిస్థితి ఏర్పడింది గత 2 సంవత్సరాలుగా. సో ఓవరాల్గా మనకు 12% పెరిగింది క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్. 2022లో 2,484 ఉంటే ఈ సంవత్సరం 2,775. డౌరీ డెత్స్ రిమైన్ ద సేమ్, 15, అప్పుడు 15, ఇప్పుడు 15. రేప్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ బై 19%, 336 నుంచి 403. పోక్సో, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ 2012, ఆ యాక్ట్ కింద కేసెస్ తగ్గినాయి, 12% తగ్గినాయి. అంటే 2022లో 428 ఉంటే ఇప్పుడు 377 మాత్రమే అయినాయి. మీకు తెలుసు రేప్ కేసెస్ కొంచెం మనం పెరిగాయని చెప్పాము, బై 19%. ఇందులో టెక్నికల్ రేప్స్ అంటే బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఆర్ లవ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్, బట్ దెన్ ద గర్ల్ హ్యాపెన్స్ టు బి మైనర్, సో విత్ ఆర్ వితౌట్ కన్సెంట్ మైనర్, సెక్షువల్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ మైనర్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్, ఇట్ ఈస్ అ రేప్. సో అట్లా టెక్నికల్ కేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఫాల్స్ ప్రామిస్ మ్యారేజెస్ కేసు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఓవరాల్గా సీరియస్ రేప్స్ అనేవి మనకు మోర్ ఆర్ లెస్ అట్లాగే ఉంది, ఇంకా తగ్గుతున్నాయి
overall. Technical rapes and they are not really the crime perpetrated. They are technically crimes, but not the crimes perpetrated against women with menseria. హవెవర్ మీకు నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత అంతకుముందు జరిగిన ఒక కేసులో గ్యాంగ్ రేప్ ఒక మెంటల్లీ డిరైల్డ్ అమ్మాయిని, బట్ అడల్ట్ అమ్మాయి మేజరే, ఆమెను బైక్ మీద తీసుకెళ్లి స్నేహితులతో కలిసి రేప్ చేసిన కేసు ఒకటి ఈస్ట్ జోన్లో వచ్చింది. దాంట్లో ఈస్ట్ జోన్ పోలీసు వారు చాలా త్వరితగతినే అఫెండర్స్ను గుర్తించి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి కన్విక్షన్ వచ్చే విధంగా కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో పెట్టి మేము కన్విక్షన్ తీసుకుంటాం. సో ఐ కమ్ టు సైబర్ క్రైమ్స్ నౌ. There is a 11% increase in overall cyber crimes this year, and from 362 to 362 in 2022 to how many cases? 1271. No, then it's not 11%, 110%. No, more than that. And we'll get back on this. Sorry for this. So I'll come to cyber crimes now. There is a 11% increase in overall cyber crimes this year, and from 362 to 362 in 2022 to how many cases? 1271. No, then it's not 11%, 110%. No, more than that. And we'll get back on this. Sorry for this. ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇంకా అన్ఫార్చునేట్లీ డిస్పైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డిస్పైట్ police and other forums also, citizens being made aware of ఈ గ్రీడ్ ఫర్ ఈజీ మనీ కావచ్చు, తర్వాత అదే ఈ కొన్ని లైక్స్ కొట్టడం, క్లికింగ్ మలీషియస్ లింక్స్ చేసి చాలా మంది మోసపోతున్నారు. ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ లో వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ ఉపయోగించి అటాక్ చేయడం, డీప్ ఫేక్స్ క్రైమ్స్ కూడా, అది ఈ మధ్య మీకు తెలుసు డీప్ ఫేక్స్ అనేది ఒకటి ద లేటెస్ట్ సైబర్ క్రైమ్ దట్ ఈస్ alarming, and that is the faking as somebody else and then sending messages or whatever, thereby damaging the person's reputation. అట్లాగే క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఫీల్డ్లో వస్తున్న కొత్త ట్రెండ్స్, కంటిన్యూ పూర్తిగా కొత్తవి కాకపోయినా కంటిన్యూ అవుతున్న ట్రెండ్స్. సో వీటి మీద మా ఫోకస్ ఉంటుంది. సో దీనికి యాజ్ యూ నో, I mean, as differentiated from the traditional crimes, cyber crimes requires knowledge, cyber technical knowledge. So Hyderabad City Police, though, is one of the best in using technology and also adopting technology. I feel personally that we need to constantly update ourselves. ఇక్కడ చేసి ఈ కొత్తగా వచ్చే ఆ క్రైమ్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని ఛేదించే విధంగా ఆ టెక్నాలజీని, ఆ నాలెడ్జ్ని అందిపుచ్చుకునే విధంగా ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా. మాకు మా ఐటీ సెల్ కానీ వాళ్ళంతా ఈ అన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టి చేస్తుంటారు. బట్ ఎలక్షన్స్ వల్ల బహుశా లాస్ట్ 3 months ఈ ట్రైనింగ్స్ జరగలేదు బికాస్ ఆఫ్ ది బిజీ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఎలక్షన్స్. వీఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st January itself. I told my IT cell to start and then educate all the officers concerned so that we can be abreast with the latest trends and tackle these crimes effectively before they assume menacing proportions. Coming to the economic offenses, ఈ సంవత్సరం మొత్తం 5,624 కేసులైనవి అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్స్. యాజ్ యూ నో, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రాడ్స్ కానీ, కౌంటర్ఫిట్ ఫేక్ కరెన్సీ డాక్యుమెంట్స్, ల్యాండ్ స్కామ్స్ వేర్ హ్యూజ్ మనీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కామ్, జాబ్ ర్యాకెట్, మిస్అప్రాప్రియేషన్స్, కాపీరైట్ యాక్ట్, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ చీటింగ్స్, ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఇన్ని కేసులు అయినాయి. అండ్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 10,000 crores, 9,152 crores. ల్యాండ్ కేసెస్లో మీకు తెలుసు పెద్ద పెద్ద, ఎందుకంటే ఈ ల్యాండ్స్ చాలా వాల్యూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ క్వాంటమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ విల్ బి మోర్. టు టెల్ దిస్, టు డ్రైవ్ దిస్ పాయింట్ హోమ్, అండ్ I again use this opportunity also that drugs will not be tolerated in this city and in the state of Telangana, and drugs offenders will be
ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళని వెతికి పట్టుకొని మా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తున్నాము. సప్లై డిమాండ్ చైన్ మీద దృష్టి పెడతాము. ది పీపుల్ హు ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దిస్ at higher level, maybe at rich and the well-to-do also. So we'll be focusing on them, not just the ganja which is being sold or consumed on the streets by the ordinary or even the labor class people, but the supply and demand at high end and the rich and higher segments of society, higher echelons of the society will be specially focused. Will be also improving our training, will be strengthening resources wise. Anti-drug committees ఉన్నాయి మనకు. సో వారి హెల్ప్ ద్వారా ప్లస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ద్వారా రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ 241లో 120 పర్సన్స్ రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ బి కన్స్యూమర్స్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ మేబీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ పెడ్లర్స్ అండ్ ఈవెన్ ద ట్రాన్స్పోర్టర్స్. ద సీజర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఈజ్ అబౌట్ 1761 kgs of ganja, 121.8 grams of cocaine, then 629 grams of MDMA, some ecstasy pills which have been actually recently recovered, charas, hash oil, and things like that. 3 foreign nationals have been deported during the year who were involved in this drug peddling. Now come to the road accidents. Drunk and drive cases ఈ సంవత్సరం 37,866 as on the date of preparing this report, and it's ticking, it's continuing, and the new year is coming, so certainly there will be more cases of drunkenness, and it's our duty to see that while we allow enjoyment, revelry, but it's also our duty to see that they don't cross the line, the limits. సో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఇదే అవకాశాన్ని తీసుకొని మీకు నేను ఇక్కడ నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆల్రెడీ మీకు ప్రెస్ నోట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది 2 రోజుల క్రితం. అందులో ఆల్ ది న్యూ ఇయర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ యాజ్ యూజువల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్నట్టుగానే ఈవెంట్స్ మీద కానీ, తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎంతవరకు ఫంక్షన్ చేయాలన్న విషయంలో కానీ, అంటే 1 o'clock వరకు మాత్రమే చేయాలి, ఆ తర్వాత 1 నిమిషం కూడా మేము అలౌ చేయం. సో 12:45 నుంచే క్లోజర్కి చర్య తీసుకోవాలి ఆల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. అంటే ఆ టైంలో 12:30, 12:45 నుంచే కస్టమర్స్కి క్లోజ్ చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోవడం చెప్పడం, నాట్ 1 o'clock చెప్పడం. ఎందుకంటే 1 o'clock చెప్తే 1:30 అవుతుంది, 2 కూడా అవుతుంది. సో ఐ టోల్డ్ యూ 37,866 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసెస్ అయినాయి, of which 3,782 imprisoned, suspended driving license 556, amount fined is about 91 lakhs. Then the removal of obstructive parking and encroachments బాగా జరగాలని చెప్పాను నేను. అది ఇంకా అంటే ఇప్పటికి what I found is, because I was DCP traffic about 2 decades ago, what I am finding, these busy hours, business hours in the business districts, what they call as these downtowns, our time lo there is, we used to have that time, I think it is still there, we used to have restrictions on movement of certain vehicles, slow moving vehicles, I mean these trolley autos. Of course, certainly no trucks, but somehow I'm finding them moving. So that they cause a lot of traffic congestion. In fact, there was at that time only we tried to experiment, but unsuccessfully. The habits, of course, now 20 years the city changed. Habits is no longer the central business district of the city. It's Gachibowli, West Hyderabad. But habits was at that time crossroads habits. So we also, I think for 2-3 days we tried to see that in peak hours those roads are free of autos also, because autos were causing a lot of problems. They suddenly they turned and sudden swerving this side, that side, so it was also causing accidents apart from congestion. Now I come to the election related offences, almost towards the end of this, so that we have some time for interaction, and then I can go to lunch. So during this 2 months period of elections, the seizure of cash, I think, as overall in the state of Telangana, and that too in city, it has been very, very significant. Total of about 70,000 crores have been seized, worth 70,000 worth, out of which cash component itself is about 37 crores. Liquor, NDPS that is seized, and other precious whatever goods, etc., all put together it will be about 70 crores.
in about 350 cases. In about 350 cases for cash, 309 cases for liquor, then 50 cases of NDPS Act cases during elections. These are during elections. And then the other cases, 29. 220 cases of Model Code of Conduct violations were registered, and there were 28 poll violence cases. During the year, the PD Act was invoked against 18 persons, as against 24 of 2022. I think election is one reason why the number is less. Perhaps it would have at least been the same number. But I think focus was on election, so I think PD Act. But wherever it is necessary, we'll apply PD Act. And there is a need, because I'm just coming from legal wing of chief office, where I dealt legal matters. So I was in touch with courts, and also the courts were continuously driving the point that the PD Act cases need to be more professionally done, and they should not be routinely applied. That the provisions of this Act should not be routinely applied. And so with the result, in some cases, they have quashed the PD Act, the detention under PD Act. So overall conviction rate increased by 20% in the city, which is it's applied across all the sections of the IPC and other acts. 20% is I am satisfied with this, because conviction rate increasing by 20% is no mean achievement. But our effort will be to continuously improve on this, because the court monitoring system is very good now, unlike few years back. So the CCTNS is also helping this, and the technology. Even the courts are now adopting the technology, so it's a seamless link between them and us, the two crucial wings of the prosecution of the criminal justice system. So we'll be continually trying to improve on this, because conviction is very important. As a person convicted in a crime, it sends such signals that the 100 people will be afraid of committing such crimes. He's just booked, sent for remand, and then he comes on bail, nothing happens, and he is openly moving. There is no conviction, he is not going to jail again. So people tend to take law easily. So conviction is something which will be our topmost priority. So that's all from my side. This is the brief of what happened in 2023, and what also, briefly I spoke about how we would be going ahead in 2024. For final details, you have got this book in your hand, so please do consult this. It covers all the wings of city police in detail, including the name and the contact number of the officer. We have city police is strengthened. Post elections, immediately we have got now young officers. They are all sitting in front of you. We have got some of the brave and very sincere, well-reputed officers now in city police, with whom I will be working and make this city a better place to live. Thank you so much. क्या बोलना? उर्दू में? मैं यही बोल रहा था, कन्विक्शन रेट तो इम्प्रूव हो गए, थोड़ा ये बेहतर हो गए. हाँ, आप वही तो लिखना है. कन्विक्शन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20% बढ़ गया, बेहतर हो गया. फिर इस साल में हम पूरे जो भी इवेंट हुए, फेस्टिवल्स, त्योहार जो भी है, पूरी शांतिपूर्वक वातावरण में वो कंडक्ट किए. कम्युनल हार्मनी को पूरी तरफ बरकरार रख के किए थे. फिर हैदराबाद सिटी इस साल में बहुत रीऑर्गेनाइजेशन हो गए, मतलब नए विंग्स ऐड हो गए, नए डिवीजन ऐड हो गए. तो मैं बता रहा था आपको, लॉ एंड ऑर्डर में 2 नए लॉ एंड ऑर्डर जोन्स आ गए. आपको मालूम है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट करके, जो साउथ वेस्ट और ईस्ट का जो है थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके. सो वी हैव नाउ दिस 2 नए लॉ एंड ऑर्डर जोन्स आ गए. फिर 11 एसीपी डिवीजन भी आ गए और 11 नए पुलिस स्टेशन भी ऐड हो गए. वो पूरा डिटेल्स इसमें है, क्या पुलिस स्टेशन का नाम वगैरह. ट्रैफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है शहर में, आपको मालूम है. तो एक नया ट्रैफिक डीसीपी पोस्ट क्रिएट किए, और खास करके
18 से 31 तक ये पुलिस स्टेशन ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज। वुमेन पुलिस स्टेशन भी नंबर बढ़ गया, अभी इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, 2 से 5 हो गए, क्योंकि हर एक अभी लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन में एक वुमेन पुलिस स्टेशन। One thing I can say is, I mean, will not be, as I reiterated, law abiders will be very, very friendly. So yeah, I mean, I've seen DCP traffic. Then we were moving on the roads. People say while going Happy New Year. So we'll be very, very, very happy to exchange greetings with such people, law-abiding people. But lawbreakers, yes, sorry, maybe will not be that pleasing or will ever be smiling at them. And it is a fashion in cities that on the day of, on a day like this, on 31st December and days like that, they remove silencers two-wheeler and then drive such a way that it makes noise to get attention. Don't do that. You get attention means you are in police station. Don't do that. So overspeed, all that, they will be applied very strictly, undoubtedly, so that we enjoy the day perfectly well and in a meaningful way. Thank you.